Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem depois de meses atribulados com a nossa eleição. Meu nome é Bernardo Viana, sou presidente da Comissão de Estudos Permanentes em Prevenção à Lavagem de Dinheiro do IASP. Estou aqui com participantes panelistas ilustres para apresentar para vocês alguns temas extremamente relevantes de lavagem de dinheiro, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, nós vamos falar desses desafios de forma bem completa, uma discussão jurídica bem global, né, uma tendência bem relevante. Queria agradecer, né, o apoio do nosso presidente do IASP, Renato Silveira, aos diretores Diogo Melo, Ana Neri, obrigado pelo apoio. Então vamos, só para dar sequência logo, a gente não perder muito tempo, nós teremos um primeiro painel com a perspectiva do setor privado sobre os desafios regulatórios. Esse painel será moderado pela vice-presidente da comissão, Tatiana Nascimento, minha companheira aqui na organização da comissão. A Tatiana é advogada, rege do departamento jurídico da DXA Invest, uma gestora enorme, com atuação na área de Private Equity e M&A, responsável pela coordenação das operações da gestora e da área de compliance. Formada pela UFRJ, com 2 LLMs em Direito Corporativo pelo IBMEC, em Societário e Mercado de Capitais pela FGV, foi inclusive onde a gente se conheceu, né, Tatiana? E previamente atuou no Opportunity. Então, vou sair de cena e deixar vocês começarem o primeiro painel. Obrigada pela apresentação. Queria dar bem-vindo a todos aqui que estão assistindo a gente. A gente vai abrir esse primeiro painel desse nosso primeiro evento, mas antes eu queria apresentar as nossas 2 ilustres painelistas, a Gabriela Scanlon, se eu falar errado, você me corrige, Gabi. Ela é graduada na FGV, também é mestre pela FGV em Direito do Desenvolvimento, atuou em vários escritórios internacionais, cursou LLM na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, está lá desde 2016, e hoje ela tem o próprio escritório dela. Atualmente ela está em Washington, D.C., e a nossa outra painelista é Fernanda Vilela, especializada em compliance, proteção de dados, cybersecurity, negócios digitais, formada na PUC-PR, com mestrado em Global Regulation Markets pela Universidade de Roma e com LLM na Universidade de Chicago. Então, assim, brevemente, para também não tomar o tempo das nossas painelistas, a gente, nesse primeiro painel, vai abordar um pouquinho sobre cripto e as perspectivas e desafios relacionados à lavagem de dinheiro, quais são os parâmetros internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre regulação europeia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que tem sido feito, o que tem aqui no Brasil de regulação, quais são os parâmetros internacionais, e depois a gente vai falar também um pouquinho sobre desafios nas áreas de investimento, o que a gente vê de preocupação, e vamos finalizar falando um pouquinho sobre o desafio para o futuro, né? O que a gente vê aí de perspectiva, dado que a regulação ela é viva, né, cripto ainda está, apesar de já estar aí há alguns anos, a gente tem novos desafios todos os dias. Então, sem mais demoras, eu vou passar aqui a palavra para a Fernanda, para ela falar um pouquinho sobre os nossos desafios de Know Your Clients nos investimentos cripto. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o Bernardo e a Tatiana pelo convite. É uma honra estar aqui. Enfim, é um tema super complexo, longe de nós querer exaurir ou trazer em detalhes. A gente está tentando aqui ser o mais breve e o mais didático possível. E quem tiver perguntas aí, por favor, fiquem à vontade. Bom, a gente vai começar, eu acho que aí, né, vou deixar as meninas me complementarem, a gente vai começar trazendo um panorama do que está acontecendo hoje na Europa, né, que é onde a gente tem propostas de regulamentação que são mais palpáveis, que já estão aí, né, em vias de aprovação, digamos assim. Inclusive, a gente tem a diretiva 849, né, que já está vigente. E eu vou falar um pouquinho para vocês disso, né, comparar, né, trazer um pouquinho da visão brasileira
também com relação a isso, e como que a gente está aqui, o que a gente está lá. Bom, falando um pouquinho da Europa hoje, né, para a gente olhar para lá, para a gente, inclusive, ter aí um parâmetro para a gente comparar com o que está acontecendo aqui no Brasil. Na Europa, a gente tem, basicamente, uma proposta de implementação, né, chamada Travel Rule, que vai falar um pouquinho sobre Transfer of Funds, então, transferência, né, de crypto assets, que a gente chama de CASPs, né, que seriam esses prestadores de serviços relacionados a criptoativos, né? A gente tem o MiCA, né, que é o Markets in Crypto Assets, então, que seria uma legislação também um pouco mais abrangente, né? Porque a Travel Rule fala desse Transfer of Funds mesmo, então, mais transferência. E aí tem a diretiva que eu falei para vocês, que é essa de 2015, 849, né, sobre lavagem, que está vigente, tá? E que engloba alguns tipos de prestadores de serviços relacionados a criptoativos, tá? Partindo da Travel Rule, né, vamos falar um pouquinho. A Travel Rule, ela exige, né, aí, e tudo que ela exige é recomendado, é baseado nas recomendações do GAF, que transações com criptoativos, elas sejam acompanhadas, né, então, o que ele fala? Que exchanges, ou esses, na verdade, esses CASPs, né, que é mais amplo, é um conceito mais amplo que só exchange, que são esses intermediários, né, muitas vezes, que são esses terceiros que prestam serviços, né, relacionados a criptoativos. Eles devem ter informações sobre quem está enviando, né, ou sobre os originários, sobre os beneficiários, né. Então, essas informações, elas devem ser guardadas, né. E para isso, né, tem algumas dificuldades aí. Por quê? Porque, por exemplo, como que a gente vai obter informação sobre self-hosted wallets, ou seja, quem não tem um intermediário no meio, né, ou alguns fatores de risco, como, por exemplo, mixers, né, que são aqueles instrumentos que misturam os números das carteiras e emitem números novos, né, sem entrar em muitos detalhes de conceito. Então, por exemplo, nesses casos de riscos, né, a proposta delega para a European Bank Authority, então, o EBA, né, que vai ter que emitir essas diretrizes, então, hoje ainda não se tem aí na Travel Rule uma diretriz sobre entidades não registradas no exterior ou self-hosted wallets, tá? E essa é a European Bank Authority que deve emitir orientações sobre como esses riscos devem ser mitigados. Sobre essas transações, exclusivamente, aí falando do que né, do Know Your Client, do que é solicitado, todos esses, todos, né, eu tendo a falar intermediários, mas todos esses prestadores de serviços relacionados a criptoativos, eles têm que, né, ter e conseguir identificar, né, tanto eles sendo originários ou beneficiários, a transações que partir do seu cliente, tá? Então, mesmo que do outro lado na ponta seja uma self-hosted wallet, tem que ser identificado. Isso independente do valor da transação, o que difere um pouco do GAF, que o GAF, né, estipula um limite aí de $1.000. A Travel Rule hoje, ela qualquer tipo de transação deve ser reportada, tá? E quais são as informações hoje, né, para fazer essa ligação com o Know Your Clients que são solicitadas aí? Então, é o nome, o endereço na blockchain e o CNPJ da exchange do beneficiário, caso aplicável, tá? Se for do próprio cliente, né, o que o service provider, né, o que esse intermediário deve guardar, né? Então, o nome também, o endereço na blockchain, o endereço completo, tá? Ou, alternativamente, data e local de nascimento e o CNPJ, quando for o caso. Então, são esses hoje as informações que a gente tem, tá? Para equiparar um pouquinho aí com o Know Your Client, mas mesmo assim não se equiparando, né, porque aqui a gente está falando, né, de transferência de fundos, então aí tem um pouquinho de diferença, mas assim, dá para a gente usar como parâmetro, né. Hoje aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de necessidade aí ainda de coleta desse tipo de informação, né, a gente vai ter que ver isso, como vai se desdobrar, né, o que a gente tem
é o PL 441 lá, né, de 2021, e a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, quando acabar essa parte da Europa, mas que a gente tem que listar primeiro essas exchanges no artigo 9, para que elas sejam sujeitas a essas obrigações administrativas que estão, né, no artigo, essas, né, responsabilidades aí estipuladas nos artigos 10 e 11, né, da Lei de Lavagem de Dinheiro, né, que o PL ele altera tanto o artigo 9 quanto o 10, se eu não me engano, o parágrafo 1, né, para introduzir essa responsabilidade administrativa. Mas, com isso, ele tem que introduzir lá no artigo 9, como uma das obrigadas, esses CASPs, né, que são esses intermediários que fornecem serviços relacionados a criptoativos. Além disso, né, a gente tem essa diretiva que eu falei para vocês, que é 2015-849, que é a única que já está vigente, e ela já engloba duas principais categorias de CASP, né, que é de custódia e exchange. Então, lá na Europa, a gente já tem essas duas categorias que já estão dentro da diretiva 849, tá? Qual que é a diferença? Porque essa diretiva, ela não engloba todos os tipos de serviços hoje que são prestados por esses intermediários, diferente do que está, por exemplo, nesse Markets in Service Assets, né, que é o MiCA, que a gente chama, que vai ser essa regulamentação mais ampla, que vai ampliar o conceito da diretiva para incluir esses outros service providers dentro dessa obrigação aí de reporte, né, e todas essas questões relacionadas à lavagem de dinheiro, que já estão dentro da diretiva 849, tá? Aí eu não sei se as meninas também, por favor, fiquem à vontade para falar alguma coisa. É por meio dessa diretiva 849 também que há obrigação, né, de notificar atividades suspeitas à Financial Intelligence Unit da União Europeia, né, que a gente chama de FIU. Então, é a partir dessa diretiva, também 849, que hoje a gente tem essa obrigação. Mas, de novo, limitando aquelas duas categorias específicas que eu falei para vocês. Então, hoje a gente tem muito mais, se a gente olhar para o conceito, né, de prestadores de serviços relacionados a criptoativos, a gente tem uma infinidade, né, e aqui é somente em custódia e exchanges que estão hoje englobadas dentro da 849, tá? Nesse Markets in Crypto Assets, que eu falei para vocês, que chama, né, o MiCA, que é a legislação hoje mais abrangente, que é uma proposta, né, lembrando, tanto o MiCA quanto a Travel Rule hoje são propostas, a única que está vigente é a 849. Então, cada intermediário, cada prestador de serviços relacionados a criptoativos, né, tem que requerer uma autorização para funcionar, né? Hoje a gente não tem também no Brasil nenhuma lei que fale qual, né, onde que a gente vai ter que requerer, ou se vão ter que requerer, como vai ter que ser solicitada essa autorização aí, com relação especificamente a essas prestadoras de serviços de criptoativos. E também, né, que a partir do momento que ela se registre, é o MiCA que fala, olha, a partir do momento que você tiver registrado, que você fizer essa solicitação, você terá que cumprir as obrigações de AML que vão incidir sobre você. Então, que aí vai remeter a 849. Então, todas as obrigações de compliance, né, que estão descritas na diretiva 849 de 2015 da União Europeia, tá? Então, na aplicação já, né, para registro, essa prestadora de serviço, ela já vai ter que descrever aí os seus controles internos, as políticas e procedimentos que vão, que ela já tem implementados para cumprir as obrigações da diretiva 849, tá bom? Agora, falando um pouquinho aí, né, também só mais um ponto, né, que eu acho que eu falei lá no começo, mas talvez não tenha ficado claro. Todas essas diretivas hoje, elas excluem, digamos assim, serviços totalmente descentralizados. Então, quando a gente olha para duas transações, né, que falam que são os DeFis, né, Decentralized Finance, ou seja, duas transações peer-to-peer, que seja entre unhosted wallets, ou seja, que não tenham nenhum tipo de intermediário, né, no meio, não tem uma exchange, não tem nenhum serviço de custódia, elas não são englobadas dentro dessas diretivas, tá? E aí é a Comissão Europeia, né, que vai regulamentar mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer, né, porque está evoluindo tanto que
né, as tecnologias que estão surgindo são tão novas, a gente vai falar disso mais para frente também, mas que isso hoje ainda não está, né, até porque uma transação em ambientes totalmente centralizados não tem como se ter ainda esse tipo de obrigação imposta, porque, né, não tem como ninguém cumprir, tá bom? Falando do Brasil, né, vamos falar um pouquinho aqui do nosso sistema, falar um pouquinho aqui do nosso ordenamento jurídico. A gente tinha, né, o COAF, ele tinha adotado um canal de comunicação, né, no SysCoaf, tá, para que exchanges voluntariamente informassem operações suspeitas, tá, mas que foi descontinuado, né, então foi um canal experimental, tá. A justificativa aí foi a tramitação do PL 4401, que eu falei para vocês, que é o chamado PL da criptomoedas, tá, vai alterar alguns dispositivos da Lei de Lavagem de Dinheiro, para essa inclusão, né, como eu falei para vocês, lá no rol do artigo 9, das prestadoras de serviços, né, de ativos virtuais, né, que é a denominação utilizada aqui, enquanto lá a gente tem essa CASP, que eu falei para vocês, no rol do artigo 9 da Lei de Lavagem de Dinheiro, tá? Então, hoje a gente não tem nenhum tipo de obrigação de reporte, tá? Vai ser a partir do 4401, tá, de 2021, que é do PL da criptomoedas, que a gente vai ter aí essa obrigação a partir do momento que se cadastra, né, a autoridade que for designada, vai ter que também reportar esse tipo de atividade aí, eventualmente, para o COAF, tá? A gente tem que esperar para ver como que isso vai ser, mas é a partir disso que a gente vai ver se é possível ou não que se promova essa habilitação plena, né, para o uso do SysCoaf. Então, isso foi remetido à tramitação, aí vamos ver como que vai ser aprovado esse PL, mas isso foi remetido à aprovação do PL, tá? Falando um pouquinho do PL em si, tá? O PL também introduz um artigo novo, né, no Código Penal, né, visa, né, introduzir, porque a gente tem que esperar para ver como que ele vai ser aprovado, que fala, né, de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores imobiliários ou ativos financeiros, né, ou seja, quase que cria uma tipificação ali de crimes, né, qualquer tipo de fraude, né, com a utilização de ativos virtuais. Então, aí a gente também vê, né, que essas obrigações, né, relacionadas à lavagem de dinheiro, elas realmente vão ser exigidas e vão ser observadas, né, inclusive, né, podendo ser tipificadas aí como crime, já podem, né, mas agora específico dentro do Código Penal, tá? Vai ser também aí, né, alterado, né, atualizado o conceito de instituição financeira, também, né, para fins penais. E, além disso, a partir do momento que ela estiver dentro do artigo 9, que eu falei para vocês, né, na lista dos sujeitos obrigados do artigo 9, vão ser criados também esses deveres administrativos, que eu falei para vocês. Então, as prestadoras de serviço, elas também vão ter que, né, cumprir aí, o inciso 2º, né, do artigo 10, que eu falei para vocês. Então, aí, manter registro, né, de toda a transação, né, vai ter que olhar também para essas questões de compliance, e aí diversas obrigações aí, né, esperando também a redação final desse artigo 9. Falando ainda do Brasil, mudando um pouquinho, saindo dessas questões de COAF, do PL 4401, e de novo, né, a gente não pretende aqui ser exaustivo com relação a isso, a gente pode falar um pouquinho também da instrução normativa, né, da Receita, que hoje talvez seja uma das únicas obrigações que a gente tem, né, que é essa 1888 de 2019, tá, que cria uma obrigação de reporte aí a operações realizadas com criptoativos da Receita Federal, tá, e também aí seguindo, né, essas orientações e recomendações do GAF, tá, o que é muito também interessante, porque você vê um movimento global, que você vê que na Europa é a mesma justificativa, também para seguir essas recomendações do GAF, tá? E é muito interessante também ver que a instituição normativa, essa, né, 1888 de 2019, ela, no artigo 11, impõe uma obrigação, né, de formalizar aí, né, que o auditor fiscal comunique ao Ministério Público Federal quando houver indícios,
da ocorrência dos crimes previstos na lei de lavagem, né, no artigo 1º da lei de lavagem. Então, também aí você vê uma relação dessa instrução normativa da Receita, de novo, com a lei de lavagem, que vai ser alterada pelo PL 4401. Então, a gente olha aqui no PL, né, que tem algumas dessas obrigações, a gente olha também para a Travel Rule, né, que tem obrigações de Know Your Client, e a gente vê que aqui vão ser criadas uma série de obrigações, né, e a gente olhando ali para a União Europeia, a gente vê que a gente já tem que ter ali, quando a gente olha para aquela questão da Travel Rule, o beneficiário e o originário, né, que eles chamam, com obrigação de fazer alguns reportes, né, obrigação de ter algumas informações, como nome, endereço do beneficiário e, principalmente, o número de registro, né, o endereço da blockchain, né, que seja a chave pública dentro da blockchain. Então, e essa obrigação é imputada para esses prestadores de serviços, né, de criptoativos. Então, eu acho que isso é muito interessante a gente olhar, porque já está acontecendo lá fora. É também interessante a gente olhar que todos esses serviços, né, que são peer-to-peer, que são entre unhosted wallets, que são entre DeFi, eles não estão englobados, né? Então, isso é muito interessante a gente já olhar lá fora que isso já está sendo, né, estudado de fato, que isso já está sendo implementado, né? Que essas informações elas já têm que ser obtidas. E eu, né, acho que a gente vai começar a seguir aí esse mesmo caminho, né? Hoje você já tem obrigação de reporte, né, nessas duas modalidades que são sujeitas à Diretiva 849, ou seja, exchanges e custodiantes, né? Você já tem que reportar esse tipo de transação. Então a gente imagina que aqui a gente também vai ver uma transação similar, né? E com relação especificamente a Know Your Clients, né? Você tem essa questão da Travel Rule e é interessante porque a gente deve caminhar no caminho, a gente deve andar num caminho similar e a gente deve seguir mais ou menos os mesmos caminhos que já estão sendo traçados pela União Europeia. Eu sei que é muita informação, eu espero que eu tenha sido clara, eu tenha conseguido conseguido trazer esse panorama e trazer um pouquinho, nem que seja de uma forma um pouco mais genérica, dessas duas visões. Fiquem à vontade para me complementar e para fazer qualquer tipo de pergunta. Foi ótimo. Deu para ter um panorama, um overview bem geral sobre o que a Europa está fazendo, quais são as mudanças que eles estão fazendo por lá. É super importante essa questão que você abordou do COAF, né, o que sobrou aqui para a gente fazer reporte, que é a Receita, a atualização, né, do conceito de instituição financeira, porque todas as instituições financeiras hoje elas já são obrigadas a ter o registro do beneficiário final da transação, o endereço, todas as informações, justamente para a gente, para dar segurança às transações, para cumprir as obrigações de PLD. Então, acho que você conseguiu dar um bom review, né, eu fazendo um parâmetro, né, usando a Europa como parâmetro, e o que a gente pode ver aí nos próximos anos acontecendo no Brasil, né? Pode falar. Não, eu acho que a diferença aqui só, Tati, né, a gente já tem todas essas responsabilidades lá, né, aquelas que estão obrigadas no rol do artigo 9, agora a gente só tem que incluir, né, e colocar, por exemplo, essas questões de endereço de blockchain, nome, que é um pouquinho, né, diferente hoje, até porque elas não estão no artigo 9, mas realmente perfeita a sua colocação, exatamente, é isso mesmo. Exato, a gente vai respeitar as particularidades, né, do cripto. E aí, queria aproveitar agora e passar a palavra para a Gabi, que vai falar um pouquinho do cenário americano, o que está sendo feito lá, vai citar alguns casos importantes. Gabi, a palavra é sua. Obrigada, gente. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a Fernanda, que eu já conheço há bastante tempo, o Bernardo, a Tati, por estar aqui hoje. É um prazer. Eu acho que a minha missão vai ser um pouco mais de generalista, se eu puder falar dessa forma. Nos Estados Unidos, a mensagem que a gente tem nos últimos, eu diria, anos, né, principalmente com a administração do Biden, é compliance, compliance, compliance e enforcement. E para nós que somos practitioners desse mercado, sempre tem que estar olhando que tipo de política que está vindo, seja do um Deputy Attorney General, do Attorney General, e a gente passar isso como best practices para os nossos clientes.
Então, número 1, eu vou falar um pouco de termos em inglês, mas acredito que muitos estejam familiarizados com eles, e dar um overview mais genérico, não só de legislação ou de marcos legislativos, e aí caminhar para os recentes acontecimentos em termos de cripto nos Estados Unidos. O que eu acho importante pontuar de início, como a gente não tem tempo para explorar casos, ou muitos dos casos que vêm, eu diria, toda semana, a cada 2 semanas ou a cada mês, com certeza, a página do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do DOJ, se vocês dão um Google DOJ Crypto, já vai te levar diretamente para essa página de enforcement deles, onde eles colocam em números, principalmente na seção de crimes financeiros, quais os tipos de indictment, quais os tipos de condenação, quem são as pessoas que eles estão buscando criminalmente e por quê. E se a gente olha para a página da SEC, CFTC e FinCEN, tem dados atualizados e muito bons. Então, se você está trabalhando no Brasil e quer tirar algum tipo de dúvida rápida ou utilizar algum parâmetro numérico que vem sendo utilizado nos Estados Unidos, aconselho que entre nessas páginas, porque elas são muito boas. Então, começando no overview dos Estados Unidos, a minha percepção, como advogada brasileira, advogada americana, é que muitas vezes nós que temos esse conceito de lei, codificação, a gente acha que nos Estados Unidos a gente não tem tantas regulações ou codificações, que é muito mais algo desenvolvido por uma corte ou um case law. Eu acho que no cenário bancário, né, desde Dodd-Frank e crise de 2018, a gente tem o contrário, a gente tem muita regulação acontecendo. Só que os Estados Unidos, ele é um sistema sábio em reutilizar e reciclar a sua própria legislação. Então, eu não vou criar uma nova, deixa eu rever, fazer um amendment, ou até, em termos de investigação e prosecution, deixe-me utilizar de crimes mais amplos, né, para que eu consiga também colocar isso nesse tipo de conduta, enquadrar nesse tipo de conduta. E aí fica a critério da defesa e das cortes para tentar lutar isso. Mas é o que a gente vê não só em cripto, como também em compliance e FCPA. Tá? Esse é o cenário. Então, você tem tipificações de crimes como wire fraud, como money laundering, lavagem de dinheiro, que é super importante, e que são acrescentadas como condutas que já são tipificadas para você pegar a parte de cripto também. Agora, especificamente, acho que o ponto número 1 da apresentação é: os ativos de cripto nos Estados Unidos são legais, eles são tipificados, né? Então, se a gente olha para eu não digo um balaio de gato, não, mas no bom sentido, uma grande legislação aqui nos Estados Unidos chamada Bank Secrecy Act, que ela vem desde 1970, a gente olha que quem é o guardião dessa legislação é o FinCEN, que é um membro, um braço do Tesouro norte-americano, mais especificamente Financial Crimes Enforcement Network. E muita gente, acho que escutou falar do FinCEN no ano passado, quando teve, ou 2 anos atrás, quando teve aquele leak de FinCEN Files, e muita gente encontrou muita coisa, principalmente com relação a pessoas da América do Sul, em FinCEN Files, seja por formas de Suspicious Activity Reports ou outros tipos de reports que instituições financeiras devem registrar e manter com esse braço do Tesouro americano, que é essencial. Então, se a gente olha para o Bank Secrecy Act, uma alteração muito importante que a gente tem nele é via o Anti-Money Laundering Act de 2020, que inclui, dentre a definição de instituições financeiras, aqueles que negociam ativos de cripto. Então, agora, você tem um ativo e uma troca regulada. Então, todos os tipos de business que exchange ou engage em qualquer tipo de transmissão de cryptocurrency são caracterizados agora como financial institutions, instituições financeiras. E, obviamente, você estar caracterizado numa definição traz mais regulação, traz mais a necessidade de comply with regulations. E, neste campo, muito forte, know your client e anti-money laundering, know your client type of regulation. Então, essa mudança de 2020 foi muito importante. Mas,
desde 2013, a gente vê que o FinCEN, esse órgão, esse braço tão poderoso, esse guardião do Bank Secrecy Act, ele já vinha utilizando de uma definição específica para manter registro ou forçar empresas a manterem registros de criptoativos, com o que a gente chama da definição de administrator or exchanger de moeda virtual, que seria virtual currency, qualificadas como money services, serviços de dinheiro, serviços financeiros. Então, desde 2013, a gente tem uma atividade voltada para o foco em cryptocurrency. É claro que se a gente pega de 2016 até agora, teve um grande boom e muitas regulações novas, mas o FinCEN, desde aquela época, vem exigindo registro. Por que é importante registro? E ainda mais se a gente falar nessa amplitude do Bank Secrecy Act via o Anti-Money Laundering Act. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, o maior poder de um promotor é o subpoena power, é o poder de você ir a uma instituição financeira com uma subpoena e falar, eu quero seus bank records. E é assim que, se você follow the money, você chega onde você quer chegar. E com os ativos de cripto, isso é muito mais difícil. Só que, com o cripto, né, agora sendo caracterizado como instituição financeira, você permite este poder para promotores dos Estados Unidos, que tem um poder, obviamente, muito forte aqui nas suas investigações. Mas, além disso, existem duas outras mudanças no Bank Secrecy Act que também são muito importantes. Uma que a Tati até tinha comentado anteriormente, quando a Fê falou, que com relação à transparência em beneficial ownership. Acredite se quiser, mas nos Estados Unidos, em algumas jurisdições que a gente conhece, principalmente Delaware, eu, como uma pessoa, se acesso ao site de Delaware agora, não consigo ter um trace de quem é o beneficial ownership de uma empresa, a não ser via uma investigação por autoridades competentes, mas essa transparência de beneficial ownerships, que até então não tinha. E é muito louco a gente pensar que no próprio Estados Unidos, você tem tantas empresas que você não sabe quem é o beneficial owner. Então, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, nos Estados Unidos foi uma grande lavanderia e continua sendo por muito tempo. Não porque o sistema de controles, não, porque você aprimora essa regulação, utiliza de regulações chaves que você já tem e vai colocando novos novos bracinhos nelas. E uma delas muito importante é o Anti-Money Laundering Act. E também o poder de subpoena para bancos estrangeiros que possuam algum branch nos Estados Unidos. Então, vamos pegar o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil, ele está aqui em Miami. Então, se ele tem um branch nos Estados Unidos e um promotor estrangeiro que está querendo investigar algo relacionado a cripto no Brasil, mas que não tem uma informação muito clara ainda de como esse dinheiro chega ou seria lavado nos Estados Unidos, ele pode entrar com uma subpoena, às vezes, para pegar um bank record de, seja alguma das pessoas envolvidas no esquema, via um banco que tenha a sua filial nos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque você não fica a depender de Mutual Legal Assistance Requests e a depender de outros problemas na investigação que levam um grande problema de timing. Lembramos para os promotores e neste cenário é extremamente importante. Então, agora focando na questão do FinCEN, né, e Money Services Business, o que é importante a gente ter em mind? O registro, mas além desse registro, seria o seu compliance, esse Anti-Money Laundering, a sua AML, né, Anti-Money Laundering Policy e Compliance. Isso é muito importante. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre como você faz um tipo de Risk Assessment, mas para a FinCEN e para qualquer autoridade norte-americana, se a gente olhar também um paralelo de anticorrupção, o foco hoje é o que o teu programa de Know Your Client, o que o teu programa de compliance específico para Anti-Money Laundering está colocando. Ele é um programa, não vou discutir aqui a questão de compliance, mas eles analisam a qualidade e se você testou esse tipo de programa no seu dia a dia. Então, o registro com o FinCEN, ele permite você fazer uma análise comparativa de uma certa empresa em determinadas datas para ver se o registro foi uma qualidade melhor
ou pior. Então, o FinCEN e os promotores têm esse tipo de acesso à informação neste momento. E o FinCEN trabalha com muitas autoridades dos Estados Unidos. Lembramos, o Departamento de Justiça, ele está conectado, e é muito importante os promotores se conectarem com todas as autoridades e órgãos diferentes. Então, a gente vai falar sobre eles. SEC, CFTC, OFAC, todos juntos criam um melhor policiamento desse tipo de atividade, que é muito complexo. Agora, um dos casos recentes que a gente olha no site do DOJ, que é o BitConnect, a gente tem um indictment, que é uma denúncia, né, que passa por um grand jury para você colocar as charges, né, qual tipo de crime esse indivíduo cometeu. E lá, o próprio DOJ enfatiza a necessidade de regulação com o FinCEN. Então, eu peguei um extrato aqui, uma parte um trecho desse caso, que fala o seguinte, olha, aqui eu percebo que este infrator, esta pessoa, evaded US regulations que govern essa financial industry, incluindo criptomoedas, incluindo aqueles enforcements pelo FinCEN. Então, o FinCEN tem um papel muito importante. E aí, continua aqui. For example, although BitConnect operated a money transmitting business through its digital currency exchange, BitConnect never registered with FinCEN, as required under the Bank Secrecy Act. Então, os promotores estão muito ligados. Você registrou, não registrou? Por isso que o FinCEN é tão importante. Se a gente passa agora para a análise de um outro órgão muito importante, a gente vê a SEC. A SEC também como uma grande gatekeeper aí de criptoativos, mas no foco, qual o foco da SEC? Lembrando, proteção de investidores. E a gente não fala em investidores, você está olhando então na parte do cripto, quem que vai emitir, né, esse tipo de criptoativo, negociar, então issuers, brokers, dealers of securities, isso é muito importante, uma caracterização de valor mobiliário. E ultimamente, a SEC foca muito no teste do Howey Test, que é o famoso teste de contrato financeiro. E vem cada vez mais aumentando o seu enforcement, caracterizando essas operações de cripto dentro dessa esfera, né? Então, quando a gente olha em initial coin offerings ou outros tipos de transações, a SEC está com seus olhinhos gigantes. Tem um caso interessante da Kim Kardashian, né, do começo de outubro, que a Kim Kardashian estava fazendo não comunicou aos investidores que ela era fazia a campanha da IMAX, que era uma das companhias de cripto aqui nos Estados Unidos, e ela tomou aí 1,2 milhões de dólares de multa por não ter avisado os investidores que você faz uma campanha para uma determinada companhia de cripto, né? Então, você vê influencers, não só a SEC pegando em empresas, né, como também na parte pessoal. E um contraponto, né, então a gente tem o Biden administration muito forte em enforcement. Você tem, ano passado, o diretor da SEC falando, olha, a gente precisa de mais regulação de cripto, porque afinal, se a gente está falando num ambiente de investimento, você só tem um ambiente de investimento saudável se você tem trust. O elemento de trust, como é que você cria esse elemento? Com mais regulação. Então, na cabeça deles é mais regulação, mais regulação. E, por um outro lado, a gente tem os republicanos tentando passar um projeto de lei no Senado em que você cria um safe harbor para certas empresas de cripto que não estariam ainda sujeitas ao enforcement prévio da SEC antes de você ter uma regulação. Então, a gente está tendo muito esse balanço que começa a aparecer por conta de um aumento significativo no número de enforcement, o que é importante. Tá? A gente olha para um outro órgão, que é o CFTC, que é o US Commodity Futures Trading Commission, a gente chega numa caracterização de criptoativos como commodities. Então, se você fala sobre commodities, você também está, de certa forma, entrando um pouco nessa seara de investimento. Por isso que é importante você ter os órgãos trabalhando juntos, mas na perspectiva do particular e dessa empresa, de quem que eu obedeço uma regulação? De quem que eu obedeço um enforcement? Porque você tem hoje SEC, DOJ e CFTC, muitas vezes com enforcement separado e não se comunicando. Então, o CFTC, por exemplo,
se comunicou no começo do mês falando o seguinte: eu estou pronto para ser também um dos principais gatekeepers de cripto, e eu quero isso. E aí a gente vê que o mercado está esperando uma diretiva de quem vai ter qual poder. Então, isso é muito importante, porque não adianta a gente só ter muita regulação e saber de quem vai vir esse poder e de como. E olhando também para o OFAC, que é um outro órgão, que seria o Office of Foreign Asset Control Regulatory Authority, que acho que agora, com a guerra da Ucrânia, muita gente ficou sabendo por conta das sanções, né? Mas aqui nos Estados Unidos. O OFAC também é muito importante, porque quando você tem sanções a empresas, essas sanções, elas não só se aplicam, elas têm grande, mesmo que você tenha uma empresa estrangeira negociando criptoativos, se você tem uma sanção contra essa empresa, é algo importante. Então, é um outro órgão que também, neste contexto de cripto, está muito, eu diria, ligado no debate. Agora, aquelas consequências, quando a gente conversou sobre o Bank Secrecy Act, e falamos em algumas consequências, né, principalmente não só registro, mas ter um tipo de Know Your Client e Anti-Money Laundering Policy, isso é muito importante, já que seu programa tem que ser baseado no Risk Assessment e no Risk Based. Então, quais tipos de risco você herdou? Né? Qual tipo de controle você tem para mitigar esses riscos? Quais riscos podem ser tolerados? E aí você tem algum programa de identificação do teu consumidor, né, Customer Identification Program, você reporta as suas atividades, você registra como um Suspicious Activity Report, qual que é o tipo de report que você está fazendo à autoridade? E muitas empresas de cripto, ao tentar formular uma política de anti-money laundering policy, especialmente focada nessa parte de Know Your Client, acabam pegando profissionais que trabalham em instituições financeiras ou que vêm desenvolvendo esse tipo de programa para instituições financeiras há muito tempo e tentar se adequar à indústria de cripto. Porque enquanto num financial institutions, lavagem de dinheiro, ela é muito mais... acontece muito mais em termos de camadas, né, no layering. Então, quantas transações ou quantas movimentações eu faço entre países ou contas diferentes para que eu consiga justificar que esse dinheiro eventualmente não é um dinheiro que é lavado, né? Então, a gente tem um layering. Enquanto no cripto, a gente tem algo diferente. A gente tem uma transferência, a Fê falou um pouco, em diferentes wallets, mas são tantas, né? Tantos depósitos em diferentes wallets que você acaba fazendo, até você cash out no momento de uma crypto exchange. Então, quantas wallets você abre sem prova? E é muito mais difícil você conseguir ter esse controle ou ter uma política de lavagem de dinheiro específica para esse controle. Então, existe uma necessidade de adequação, claro, uma comparação com instituições financeiras tradicionais, mas uma necessidade de adequação conforme a atividade. E aí, para fechar, eu sei que meu tempo está acabando, a mensagem, eu volto para o início, a mensagem nos Estados Unidos é regulação, regulação e compliance, cada vez mais. Então, em 2018, por exemplo, a gente tem o Attorney General aqui nos Estados Unidos fazendo uma Cyber Digital Task Force com um report que está na internet disponível para todos lerem, um report muito bem produzido, em que ele coloca números principais, qual a necessidade de integração entre o FinCEN, o FAC, outros CFTC e outras autoridades, o foco em políticas de Know Your Client específicas com foco de anti-money laundering, e ele coloca também dados muito interessantes. Então, dados, por exemplo, do Federal Trade Commission mostram que até o primeiro quarto de 2022 existia mais de $1 bilhão em fraudes, defraudando mais de 46 mil pessoas em scams de cripto, o que é um número muito alto. Com relação à lavagem de dinheiro, você tem um aumento de quase 2.000% em criptomoedas que são lavadas por meio de sistemas de protocolo não centralizados, o que você acaba gerando quase 900 milhões de dólares em dinheiro lavado, né, que eles colocam assim, laundered money. E aí, em março de 2022, finalizando aqui a apresentação, a gente tem uma ordem, como se fosse um decreto, uma ordem executiva da administração do Biden,
responsabilizando, ou assim, garantindo que exista uma responsabilidade no desenvolvimento de ativos financeiros digitais, de criptomoedas. E aí ele nota, nessa ordem, o seguinte: se a gente olha a capitalização em 2016, nos ativos de cripto, a gente está olhando em 14 bilhões de dólares, aproximadamente. Se a gente olha hoje, a gente está falando no universo, até novembro de 2021, de 3 trilhões de dólares. É um mercado que cresceu astronomical growth, né? Então, foi muito rápido. E a regulação tem que seguir também e tem que ser muito rápida. Por isso que em setembro, essa ordem foi em março, em setembro agora de 2022, cria-se então o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele cria uma força específica chamada Digital Asset Coordinator, que vai contar com mais de 150 promotores ao redor dos Estados Unidos para focar em crimes financeiros relacionados a cripto. Isso é muito importante, muito alto, porque se a gente pega o universo de promotores, por exemplo, com a Fraud Section, que são responsáveis por crimes financeiros, FCPA e crimes de saúde, de healthcare, só naquela seção você tem 130 promotores. Então, você está falando de um task force com 150 promotores nationwide, é muita gente. E trabalhando para formar políticas também e regras específicas nessa seara. E acabar com uma mensagem que é: eu quero strengthening penalties, eu quero punições mais severas, eu quero aumentar o statute of limitation periods, que aqui nos Estados Unidos é outro problema, quando você tem um problema de prescrição de crime, prescrição criminal, e também eu quero expandir o anti-tip-off provision, que o que é? E acontece muito na prática, não só de cripto, mas também na prática de compliance e na prática geral. O governo quer dar punições severas àquela instituição financeira, ou aquela empresa de cripto, whatever, que liga para aquele seu último customer e avisa: olha, você está sob investigação. Isso acontece, acredite se quiser. Então, existe um grande foco para que isso seja finalizado. Então, é isso aí, gente. Mais regulação a vir. Acompanhem os acontecimentos atuais no site do DOJ SEC e a mensagem é essa. Gabi, obrigada. Foi ótimo a sua explicação sobre o cenário americano. Acho que você tocou em vários pontos importantes e falou, assim, conversou muito, né, com o que a Fernanda falou na apresentação dela, que o grande desafio são as DeFis, né? Assim, um dos grandes desafios. Existem vários, mas como é que você combate a lavagem de moedas, né? A transformação em outras moedas, na transação peer-to-peer, isso é muito difícil, né? Porque você não tem aí um agente centralizador, um intermediário, então a gente é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar. Acho que a gente já está enfrentando, né? E talvez seja um dos grandes desafios dos próximos anos. E aí também aqui, né, contando um pouco, né? Eu trabalho em gestora de private equity, e a gente está sempre falando, né? Vários investidores perguntam, né? Como que eu faço para investir em cripto? E isso isso hoje não é investir em uma criptomoeda, é investir com cripto. Como é que ele paga com cripto? Né? É isso que eu ia falar, Tati. Traz para a gente isso, né? Porque eu acho que a gente falou tanto de regulação, eu acho que ia ser muito interessante. Isso aí é exatamente o que você está falando, né? Como isso está acontecendo hoje, né? Exatamente. E, assim, a gente tenta olhar para essas regulações que vocês falaram, e por isso que eu acho super importante esse review, porque né, a Gabi falou um pouquinho da atuação da SEC, a gente viu aqui o parecer 40 da CVM, que ele basicamente falou quando cripto é um valor imobiliário. Ele não falou sobre EML, ele não falou sobre isso, né? Ele está deixando isso para o COAF, para o Banco Central, para esses órgãos ali fazerem essa regulação. Ele não está, a CVM aqui no Brasil não está se metendo nisso. E é um grande desafio aqui para a gente, né? Quais são os controles? O que a gente precisa colocar? E eu acho que um bom parâmetro que a gente tem é o MiCA, né? É o que a gente colocou, que você colocou, Fê, o que a gente pede? Porque hoje a gente não tem regulação. Então, vamos olhar para fora um pouco e vamos adotar como parâmetro o que a gente tem, né, lá fora, de melhores práticas,
né? E aí aqui queria só fechar aqui o nosso painel com uma pergunta para a Fernanda e para a Gabi e para o Bernardo também. O que vocês acham que vai vir de desafio no futuro para a gente? E também, se quiserem comentar esses desafios que eu falei, que a gente enfrenta aqui na área de investimentos, o que vocês imaginam que a gente... Fernanda, né, super especialista no assunto, essa semana a gente teve uma reunião em que ela falou que, pela primeira vez, se penalizou uma tecnologia, né? Então, assim, eu acho super importante a gente saber o que vem pela frente, né? O que esperar, né, nós aqui do privado, né, do setor privado, o que nos espera à frente? Se eu puder começar aqui, falar rapidinho, essa questão da tecnologia, né, falei para vocês que são essas duas dificuldades aí que as leis hoje, elas, né, mesmo na União Europeia, que você, né, tanto a Travel Rule quanto o MiCA, eles meio que se abstêm, né, eles delegam a competência para fazer esse tipo, né, de regulamentação. Então, mesmo eles hoje não sabem como regulamentar. E a gente está falando tanto de peer-to-peer, como vocês falaram, ou seja, hosted wallets, que são transações entre dois entes independentes, que não tem nenhum service provider no meio, né? E a gente tem essa questão, por exemplo, dos mixers, né? E aí algumas outras tecnologias que estão surgindo. O mixer, o que é o mixer, né? Eu falei para vocês, esse endereço na blockchain, ele pega, né, faz um pool de vários ativos dentro de dentro dele que você joga, né? Esse caso que a Tati especificamente comentou, que eu falei, é do Tornado Cash. E aí, a partir desse pool de ativos, ele cria, né, outras carteiras com números diferentes. Então, aí né, isso ajuda, né, a anonimizar essas transações, mas, ao mesmo tempo, dificulta esse tipo de monitoramento, como a gente tem, né, de questões de lavagem de dinheiro. Nisso, a gente tem algumas também tecnologias que estão se desenvolvendo, mas que também tem que lidar com essas dificuldades, né? A gente consegue aí fazer um monitoramento, a gente tem chain analysis, ou seja, a gente, né, são essas tecnologias que analisam, né, todo o caminho, vamos dizer assim, da transação, né? E a gente tem outras tecnologias aí, né, que permitem esse tipo de fiscalização. Mas, realmente, a gente tem muitos desafios pela frente, com certeza, assim como surgiram os mixers, vão surgir outras tecnologias, né, e que, né, de fato, vão tornar difícil esse trabalho de você monitorar esse tipo de transação aí nas redes. Vou passar não quero tomar muito tempo, porque a gente já está atrasado, mas vou passar para os outros participantes falarem um pouquinho. Obrigada, pessoal. Não, para mim, aqui nos Estados Unidos, eu acho muita competência, né? Eu acho que isso ainda se define de qual agência vai ser. Existe, claro, na parte criminal um grande foco em você responsabilizar indivíduos, mas com isso acaba sendo talvez mais fácil quando a gente fala em empresas de cripto, startups, whatever, entre uma questão jurisdicional. Então eu tenho interesse de ver também como a SEC e o próprio DOJ vão jogar com a questão de jurisdição, mas a mensagem é essa: eu acho que regulação cada vez mais, seja complementando existentes ou policies específicas para cada agência. Bom, gente, queria agradecer aqui a todos que assistiram o nosso primeiro painel. Queria agradecer a presença da Gabi e da Fernanda, nossas painelistas. As explicações foram excelentes. A gente aqui tentou dar um overview para vocês sobre o que está acontecendo no mundo de regulação, de melhores práticas, para onde a gente olha, o que está acontecendo no Brasil, né? Qual é o nosso panorama atual. Novamente, assim, sem querer exaurir o tema, né? Assim, o tema é muito extenso. Eu vou passar a palavra aqui para o Bernardo. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem no chat. A gente vai passar para o próximo painel, mas a gente vai ter uma sessão de perguntas também para resposta. Bernardo, vou entregar aqui para você. Obrigada, meninas. Obrigado, Tatiana, Fernanda, Gabriela, foi espetacular. Vocês apresentaram essa perspectiva do setor privado, né? Qual que é a expectativa que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, até na União Europeia. Falamos agora do MiCA, e agora viremos com a perspectiva um pouco mais do setor público. Teremos 2 procuradores
espetaculares, fora de série. Um do Brasil, no MPF, o nosso Alexandre Serra, e o Sanjeev Bhaskar, do DOJ. Eu vou mudar para o inglês, tá? Para o benefício do Sanjeev. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para mandar no chat. Tá? So just to introduce both prosecutors that will be our panelists. I'll start with Alexandre. Alexandre is a federal prosecutor and coordinator of the MPF Cryptocurrency Task Force. He's a candidate to a master's degree on digital currencies and blockchain. He's certified on blockchain by the MIT and on DeFi by the University of Nicosia. He has been teaching courses and giving lectures about crypto assets and blockchain since the end of 2020, participated in the first seizure of Bitcoins done by the Brazilian Federal Justice, and he coordinates the first MBA on crypto assets and blockchain of Brazil. And we are joined also by an expert from the DOJ's Sanjeev Bhaskar. He serves as a U.S. Digital Currency Counsel with the U.S. DOJ Digital Currency Initiative, providing legal guidance and support to investigators, prosecutors, and government agencies on cryptocurrency prosecutions, seizures, and forfeitures. He previously served as an assistant U.S. attorney, providing trial and appellate litigation throughout the United States. So good morning, Alexandre. Good morning, Sanjeev. Thank you for joining us. Good morning. Bom dia. Obrigado. That was a nice Portuguese. Bom dia. Bom dia, Alexandre. So Alexandre was kind enough to give a general presentation for us, a general introduction on the key concepts of a crypto asset, of a digital asset. I mean, if we take our audience that is watching us live, I know there are very different backgrounds. Not everyone knows the basic concepts about crypto. So Alexandre will provide us an introduction of the key concepts, so then we can dive a little bit deeper into the current challenges. Alexandre, please feel free to start. Thank you. It's a pleasure to be here with you, Bernardo, and with Sanjeev. And I'll give a short introduction, so everyone will be able to deal with the basic concepts. I think it will take like 5 or 8 minutes, and then we can start the discussions, engaging everyone in the audience. Let me share my screen. Okay. So the main purpose of this presentation is to give base concepts, what I think it's necessary to understand any kind of discussion in this area. It is sharing my screen? Because I'm not seeing it. There's a little bit of delay in the YouTube, but now it's sharing. Yeah. Yeah. Okay. So let's talk about some basic concepts. First of all, what are crypto assets? And look, we have a couple of terminology problems, issues, and we have to take it clear for everyone. So in Brazil, when we talk about crypto assets, there are crypto ativos, it is the name of a genus, okay? It's the same of tokens in a broad sense. And what are the main characteristics of this genus? Crypto assets are scarce digital assets. Look, what I want to do with that is that a Bitcoin cannot be copied. I cannot spend the same Bitcoin to pay Bernardo and to pay Sanjeev. And it is different, and it is the main revolution that was brought to us by Bitcoin. Like this PDF, this presentation will be available for you all. So when I send earlier this morning this presentation to Bernardo, I can say that I've sent this presentation to him, but technically speaking, it was not sent to him. We've made a copy because now I have this PDF, Bernardo has the same PDF, and everyone who downloaded it will have the same PDF. With Bitcoin, it is not possible because when I send one Bitcoin to Bernardo, I cannot spend it again, the same Bitcoin. Okay, so crypto assets are scarce digital assets. And it is also the name of a genus.
in a broad sense, it's synonym to tokens. And like any kind of genus, it can be classified by different criteria. Like in my desk, here in my desk, I have a cell phone, a microphone, a notepad, a wallet, and a crypto wallet, and a glass of water. And I can classify these objects, like which one of them are black and which one have other colors, or which one of them are electronically and which of them aren't. And it's the same with the genus crypto asset. We have a lot of criteria that we can use to classify them. One of these criterion that will be useful for us is the criterion that distinguish crypto assets taking the fungibility in count. So we can talk about fungible tokens and about non-fungible tokens. And what are non-fungible tokens? They are scarce digital assets that are unique, that cannot be interchanged but with something equivalent. Like in the real world, properties are non-fungible because one property it's not the same of the other one. Or even if it's have the same value in the market, it will not have the same geographic coordinators. So that's it. In a less romantic perspective, non-fungible tokens are numbered tokens. You put a number, so you make that token unique. And the second classification that will be useful for us is the one that distinguishes crypto assets between cryptocurrencies and tokens, but tokens here in restricted sense. So the genus token in a broad sense, you can classify them between cryptocurrencies and tokens in restricted sense. But for us to understand this second classification, we need first to understand what is blockchain. So what is blockchain? Usually, we are very used to know about centralized database, centralized ledgers. When you have a balance in your bank account, who assures you that this balance is real, that no one will try to harm you? The bank. So I have a bank account in Banco do Brasil or in Caixa Econômica Federal. I have to trust in these institutions because they are the ledger keeper. And this first model, it's the one there is here in the left side, where we can distinguish between a provider, a server, and the clients. So if you have any kind of service that is being offered this way, how you can cut it off? You can send a court order to the provider and tell him to stop providing this service. We have passed through that in Brazil, like in 2020, when our Supreme Court determined that the WhatsApp, for example, stopped providing the service, and everybody spends like 1 day or 2 days without the possibility to use WhatsApp. Why? Because we have a provider and the clients in the other side. This is not how blockchain works. In a blockchain network, we have nodes spread around the world, and this ledger is not centralized. We have a distributed ledger with one copy in each node. So it is not so easy to stop a service or a product offered in a decentralized architecture. And what is blockchain? Why we are talking about that? Because blockchain is the most known type of distributed ledger technology. And here is an example. Okay, blockchain is not only the name of technology, but is also how it's called each of these distributed ledgers. So the most famous is Bitcoin. So we have Bitcoin, there is a blockchain in one of the exceptions of this term, and we have the Ethereum blockchain, the BNB chain blockchain, and a lot of other blockchains. And in each of these blockchains,
we can call, except for the Bitcoin, we can call these other blockchains of the second generation of blockchains. In each of these other ones, we can distinguish between one crypto asset that serves as the money that you use to pay for make the transactions, and this crypto asset is called the cryptocurrency, and the other crypto assets that can be called tokens in a restricted sense, okay? So in that classification, cryptocurrencies are the tokens that are used for the payment of the taxes when you want to make a transaction in any kind of blockchain. And why you have to pay for this transaction? Because it is not free to write in this kind of books. Two characteristics that we need to know for our conversation, two characteristics of the most popular blockchains. They are public and they have pseudonymity. What do I want to know with that? Everybody can use a blockchain explorer and see which transactions are made with each address, with each account. But it is not easy to know who is behind that account. Why? Because even when you can see everyday transactions that are made in this book, they are registered there, taking in account a number or a code called public address. It is not easy to know who's behind this public address. And for now, for the beginning, I think it is enough. Later in the discussion, we will have to talk a little about the cryptocurrency wallets, but I think for the start, it is necessary to start the discussions. Thank you, Alexandre. I think that there was a lot, very important. Every time that I study something new that is happening in this universe, I feel like 20 years ago, I was teaching my grandpa how to Skype someone. And that's how I feel right now when I'm studying DeFi or DAOs or all of those new technologies. And I start to feel a little bit older. But again, I think this is part of the challenge, being from an enforcement perspective or being from the private sector perspective. I mean, how to keep up with the new technologies, how to keep up with the new products. And I think, I don't know if you agree, we are in maybe an intermediary stage in which Bitcoin has already been launched for a while. We have many other technologies. We have many other digital assets in place, but we're still not in a situation in which the regulation maybe is that existent or mature enough for us to be comfortable navigating those challenges. So I think it's a maybe, I don't know if you agree, a very relevant time for us to maybe reflect on how to proceed, both from an enforcement perspective and also from the private sector. And again, coming back from an enforcement perspective, how are digital assets different and or similar to more traditional financial assets? So what would make them more challenging? First of all, the main difference is between custody, because the traditional financial assets, they can't be self-custody by the clients. They're always being custody by some institutions. So in this perspective, it's easier to find if someone has financial assets than to find if he has digital assets. Why? Because digital assets can be custody by a third party, or it can be self-custody by the own person. And this is challenging, exactly because the main blockchains are public, but they have the pseudonymity. Of course. Sanjeev, anything to add? What's your take on this? Sure. Let me just start again saying obrigado. Thank you for inviting us to speak here. I am speaking in my personal capacity, not officially on behalf of the department, but it's good to be here.
I think, let me give a brief structure, if I could, of what we've done in the Department of Justice. I think that'll be helpful here in the United States. Sure. And then I'm glad to then answer the question that you proposed, Bernardo, regarding digital assets. And thank you to Alexander by giving a really good background as to what's taking place. There's a lot of material. We understand it's very dense. It's difficult to review in a short time period. We're still learning ourselves, to be honest about it, because there's a lot of emerging technologies, a lot of nuances that are happening every day in real time. Yeah, in the department, the United States Department of Justice is composed of a lot of great individuals working together as a team: federal prosecutors, law enforcement, staff support, trying to enforce laws in the United States, prosecute crimes at a federal level, and also working with our local counterparts at the state levels, state and county prosecutors and prosecutors' offices. When it comes to cryptocurrency, the Department of Justice has established a digital currency initiative, which is where I'm employed as United States Digital Currency Council here in Washington. And we have created this initiative and placed it in our money laundering asset recovery section, basically with the intentions of prosecuting crimes involving digital assets, cryptocurrency, fraud, ransomware, drug trafficking, money laundering, traditional crimes that we're seeing internationally, not just in the United States, and working with our international counterparts. We also handle calls from the field regarding crypto questions, as Alexander described in really great detail: blockchain, wallets, pseudonymity, things of that nature. We do a lot of training, a lot of policy work with Congress and our international counterparts with the FATF, as well as our European counterparts with the MiCA. And then finally, I know we'll talk more about this later today, a lot of public-private sector engagement. In addition to this year, the Department of Justice has created a national cryptocurrency enforcement team, a task force, if you will, of federal prosecutors that are spread throughout the United States, as well as some law enforcement colleagues that are helping with crypto tracing, policy work, as we try to, what we say, give a whole of government approach, work together as a government, including working with our international counterparts to prosecute digital asset related crimes. Now, to go to your question, again, that Alexander, I think did a great job answering, the challenge involving digital assets. I think one of the first things is digital assets encompasses more than just Bitcoin, more than just Ether. It's more than the mainstream cryptocurrencies that we're seeing typically in most transactions. This involves NFTs, the non-fungible tokens, a lot of emerging technologies that we're seeing, really any digital format of value that can be sold, bought, purchased, transacted in. We hear a lot about decentralized finance, DeFi. You might hear a lot of that terminology, Web 3.0, the metaverse, and I think we'll talk some more about that this morning. These are areas where we see a variety of digital assets being transacted, used, utilized, as opposed to perhaps traditional finance when you just have your specific currency. In our case, it's the United States dollar, and whatever the currency may be in your country, being able to have just that transaction, and that is all. So we see more nuances, more challenges, and really an evolving financial landscape when we dive into digital assets. Thank you, Sanjeev and Alexander. That was great. I think that's the gist of it. I mean, it's difficult, it's challenging. I think that's the summary of we can take from that specific question. And again, I think, and from an enforcement perspective, you have the challenge of enforcing the applicable laws and regulations. And I know, for instance, Sanjeev, the latest memo from the Attorney General on the role of the enforcement mentioned some initiatives, and you're mentioning the work that you do with respect to advocating for specific policies to be put in place. Alexandre, I know that you have in your slides something about that on the legal framework in Brazil, and I think it would be great for the audience to understand what's the stage we're in, both in Brazil and the US, with respect to how equipped we are to deal with those, if those assets are used for wrongdoing or to launder money that is a proceed from a wrongdoing. I don't know if Alexandre, you want to take this. Okay. First, a disclaimer. It's a little bit controversial what I'll talk about, because it's very common usually to say that we do not have legislation about crypto assets. It's not really true. We have it, but it's insufficient. So for us to understand that, I think the first thing that we have to understand is that
crypto assets are not no man's land. They are not no man's land in any country, and they are not no man's land in Brazil. And what do I mean by that? If you commit a crime, or if you commit a conduct that in other manner would be a crime, it is still a crime even if you use crypto assets doing that. If we talk about money laundering, that is not because you are using crypto assets that it will put away the money laundering crime. You are still committing a crime. This is the first one. The second thing that we have to know, that there is specific regulation in Brazil about crypto assets. For example, the normative instruction 1888 from 2019, okay, issued by the Brazilian Federal Revenue Office. There are obligations that people that use crypto assets in Brazil, that make transactions with crypto assets, have to declare it monthly if you transact more than 30,000 reais, for example, outside Brazilian centralized exchanges. And now we face the real issue, it is still absolutely insufficient, okay? And what else do we have in this year about Brazilian regulation? We have a draft law, okay, 4,401, and I will take here another perspective. I will not tell about what this draw talks about, but what should be there, and it's not there. I think for me, the fundamental issue that we face nowadays is that we do not have an asset segregation obligation, like the virtual asset service providers. They are not obligated to prove that the sum of the balance of their clients correspond of the sum of crypto assets that do they own. And for me, at least for the Federal Prosecution Service, this is the main cause of the biggest problems that we have. I think it's that. Okay, we have also an opinion from issued by our Securities Commission, opinion 40 from this month, and it rules only the crypto assets that can be considered securities. But it's not written here which crypto assets are securities. It is written here that you have to go back to see the law, and if a crypto asset follow those parameters, like the Howey test in US, they can be considered securities. And again, this opinion, it was not really necessary to categorize one crypto asset as a security. That's why we started talking about crypto assets are not no man's land. The current legislation is applied to them. Those remarks were great, and I think the part that was most interesting is my feeling is that the market looks at this bill of law 4401 as the biggest savior that will regulate the market and make everyone comfortable doing business with crypto. And what I understand is that is not the case. That is the impression of some legal analysts that I have seen. But on the other hand, we can't say that this is a no man's land. This is, I think, the biggest takeaway from this. I mean, the fact that we don't have a federal law regulating everything that we're doing with respect to digital assets in Brazil doesn't mean that other laws and other rules don't apply. So this is the advice that we have been provided to our clients, and we're seeing that challenge. I mean, how comfortable we can be doing business with respect to something that has been somewhat regulated, but not, let's say, fully. Sanjeev, what do you think? What is the stage of the regulation, the legislation in general in the US? Sure.
Yeah, I think in the United States, we definitely have laws, we have regulation in place, and we have ongoing dialogue and discussion taking place right now regarding how we can improve the laws. From the Department of Justice perspective, we rely heavily on our Bank Secrecy Act and our money laundering prosecution laws. So internally in the department, we have partnerships with a lot of sections and components throughout the government. Department of Treasury has a financial crime enforcement network, which we refer to as FinCEN. They are the regulators of the Anti-Money Laundering Bank Secrecy Act. And basically what that means is if you're a financial institution, including crypto companies that are doing substantial business in the United States, you're required to have a variety of systems in place to help prevent money laundering activity. That includes having a know your customer or KYC anti-money laundering program where the financial institutions are reviewing who their customers are, recording their information, and making sure the information is cataloged and available when and if the United States government sends a subpoena to a specific financial institution, they can provide these records back to the government for review. They're required to maintain reports of suspicious activities, have an agent to receive subpoenas from the government, in addition to other regulations. We also have laws in place by our Congress, money laundering laws, that exist to prosecute individuals that violate the Bank Secrecy Act. At the same point in time, again, going back to this whole of government approach, our colleagues at the Securities Exchange Commission, the SEC, they have securities regulations in place. Our colleagues at the CFTC, the Commodities Future Trading Commission, they have commodities regulations in place. So we have historical rules, regulations in place when it comes to traditional finance that we've now incorporated to crypto finance, to, I would say, a less traditional, more decentralized finance. But the premise being, if you are involved in trading in money or financial assets, whether it be digital assets like cryptocurrency or traditional finance, you must register in the United States. And that includes international businesses that are trying to do business in the United States as well. What we have seen in the crypto sphere, and I think my colleague Alexandra would probably say the same thing internationally, is sometimes businesses will be registered internationally in different countries and then try to reach our Brazilian counterparts, their economy, or our United States here domestically and in our country. And our importance has been to say, you must register if you want to do business in our respective countries. And that comes back to our dialogue I mentioned earlier about the Financial Action Task Force, the FATF. There is this international governing body working group that exists to help develop regulations, encourage rules that combat anti-money laundering and the financing of terrorism. And part of that involves making sure we have consistent regulations internationally and universally speaking. So one cannot incorporate in a foreign country, violate the laws, or perhaps be in a country that does not have laws, and then have safe harbor from prosecution in the United States and or Brazil. At the same point in time, too, we are relying on our members of the FATF to encourage cooperation, obligation, and uniformity in these laws. So, that's a discussion we're having. I'll also mention that, again, our administration recently has come up with an executive order involving reviewing the development of digital assets, its role in illicit finance and terrorism and things of that nature. And part of that, too, includes proposals for improving legislation and regulation as we move forward as a country, because we don't want to be static in this area. As technology grows and emerges, we need to make sure that we are revising our legislation and policy accordingly to adapt to this. So there is an ongoing discussion. We've published 2 documents that are not public. They're available not only on the Department of Justice websites, but I'm sure on many other locations now, that include recommendations when it comes to strengthening our laws in these areas and really giving law enforcement the proper resources and tools they need to investigate and prosecute these crimes. Perfect. I don't know if Alexandre, you have anything to add, but I think one point that you mentioned that is very important, that sometimes executives don't, or when we're discussing something with top management of companies or in the financial sector especially, they don't quite understand, is that this isn't something that is happening only in Brazil or only in the US. This is a global tendency. And I mean, of course, we have countries that are driving that, let's say, enforcement recommendations and regulations and everything, but this is a global tendency. I mean, I don't know from your perspective as prosecutors, but from the outside, it seems like there has never been so much cooperation between countries with respect to prosecution. Crime is even more global. And so, I mean, the prosecution and investigation efforts have to be the same. And diving deep
into money laundering with respect to digital assets. I mean, digital assets can be used for other criminal activity, but when we're talking about a digital asset being, let's say, very generally speaking, being tainted by proceeds from wrongdoing. I mean, a digital asset being used to launder money, basically. What do you think are the biggest challenges for the authorities to first to capture that, to understand that is happening, and secondly, of course, to have a good investigation, a good prosecution, because business in good faith do not want that to happen. I mean, they want. I mean, they do not want their business and their assets or the assets there have been being exchanged in their platforms being tainted with wrongdoing, proceeds from wrongdoing. So, what do you think are the biggest challenges now for us to avoid or mitigate that? I don't know if Alexandre, you want to start. Okay, can I share my presentation again? Sure. Because we will need to cover another topic to answer this question. Look, for me, anticipating the conclusion, the main challenge is to take the crypto assets. And why does it happen? Because different from the traditional financial assets, crypto assets can be in the self-custody of the people. And what do I mean by that? The first thing that we have to understand is what are cryptocurrency wallets. Like this one, there is a hardware wallet. Or, in other words, what they are not. Crypto wallets do not store crypto assets. It has to be well understood. Like my money wallet, I have here 20 reais. If I lost this wallet, I lost the 20 reais. If I lost my crypto wallet, I will not necessarily lost my Bitcoins. And why it happened? Because crypto wallets do not store crypto assets. Crypto assets are in the blockchain. And that's why earlier we talked about blockchain like a distributed public ledger. And if my Bitcoins are not here, what is here? Here, inside here, there's a code called private key that allows the user to transfer these stored crypto assets. The crypto assets stored in a correspondent address in the blockchain. And why this is challenging? Because even if you find where is someone's wallet and you can take this wallet, okay, it will not be easy to transfer these Bitcoins or any kind of crypto assets from this public address to another public address. In any way, if you do not find this private key, you have to count with the cooperation of the person. Otherwise, you know that someone owns like huge amounts of crypto assets, but you as the state just cannot do anything about that. And this is very challenging, okay? And conjugated to that, we still have a lack of knowledge. I don't know if any one of you have already seen this movie that is very nice, called The Arrival. And what is the biggest challenge in this movie called The Arrival? Communicate with the people that just arrived, with the aliens, because it's another language. Now we face another language, and we have to urgently start to understand how to communicate in this new language. Sorry. And I think, first of all, that's a fantastic movie. Here in Brazil, it's A Chegada. It's a literal translation. I mean, we're talking about keeping up with those let's say those technological advances. I mean, there's first, of course, understanding how to having the laws to be equipped to enforce, to seize those assets, and I imagine having maybe an international cooperation in place to help that, because I mean, if that's stored or if it's a server or if there's any information
outside of Brazil, for instance, you probably need cooperation from another country. I don't know, Sanjeev, do you want to add to that? Yeah, sure. I think those are great points. There's two areas really I think that we're seeing domestically in the United States and with some of our international counterparts when it comes to challenges we need to work through. One is registration. These companies that are forming every day, especially in the whole decentralized finance arena, they must register. There must be some type of registration where we can know who is utilizing these resources, who is utilizing these platforms, so we can trace cryptocurrency transactions. So as Alexandre mentioned, so we can seize cryptocurrency when it's used inappropriately, and we can make victims whole. I think that's the first challenge. What are the companies? Where are they located? Here in the United States, we have created a digital currency contact list where we try to catalog and identify where crypto companies are located, who are their points of contacts, how do we get a hold of general counsel or attorneys that are working at these companies to make sure we can, one, send them subpoenas, but two, have discussions, be able to pick up the phone, have a conversation, understand what's taking place, with their emerging technology. The second area I would say that we see challenges, and we're working to address this again, as referenced earlier in our published report, involves understanding crypto tracing and making sure law enforcement, and really the private sector for that matter, understands how crypto tracing works. The concept of tracing transactions is not a novel idea. It's existed for a while. It's like traditional finance. If a wire is sent from one bank to another, we can look at the receipt, we can see the bank account number, and we can identify where has the transaction been sent. We just need to take these tools and then apply it to crypto transactions. And now we're dealing with crypto wallets and another level anonymity, but that can still be deciphered and worked through as we understand how to read the blockchain, understand how to trace cryptocurrency. And we need to make sure, I think as a government as a whole, really as law enforcement working together internationally, that we encourage asset and resources dedicated to this, to personnel being able to trace blockchain, understand the technology, what are zero knowledge proofs, what are privacy coins, things we take for granted at times. We need to make sure that we train each other on this and they understand it, because what happens when transactions happen in real time, they're very exigent. They move very quickly. Funds move with the snap of a finger. It's not like a wire, perhaps, that you can call back after 48 hours. You can review the wire. Once the transactions happen, the money in theory can move from Brazil to the United States, to Spain, to India, and all really within a minute. Really, really quick transactions, depending on the type of blockchain you're using. So familiarity with the tracing, with the tools, and also, again, familiarity and importance of having companies register, identify who their customers are, and making sure, as you mentioned, Bernardo, there are individuals in the private sector that want to cooperate. I absolutely agree with that. They want to have good technology that's safe, that promotes, a variety of crypto concepts, but they want to do it the right way. And so we've encouraged the private sector to engage with the government. We put that in our reports to say, let's go ahead and have a dialogue, develop good technology where we can assist you so that, God forbid, if you're a victim of ransomware or fraud, we can help you, one, stop the crime, but two, to retrieve the funds and give them back to your customers, and more importantly to you, so your business doesn't lose money. But to do that, you need to register and you need to provide points of contacts. This is an interesting topic, especially for, I think, most of the audience here. I mean, what is the role expected from the private sector? I mean, protecting the financial system, let's say, generally speaking. I think that's maybe the $1 million question from those of the audience. I mean, what is expected? I think maybe, correct me if I'm wrong, Alexandre and Sanjeev, but I think the US and Brazil may have similar instances and routines. I mean, you have certain industries or segments that are regulated for AML purposes, and you have suspicious activities reports to be made if a transaction or an attempted transaction falls within certain parameters, certain categories. So how key are those reports to provide sufficient information for an investigation to start? I mean, how much are the investigations, let's say, based on those reports? I mean, is this something that
we are only having as a, let's say, an ancillary effort. If we need information, we're going to go there, or is this part of the drive to investigate wrongdoing? What do you think? I don't know, Alexandre, if you want to talk about the Brazilian perspective. Okay. I think here in Brazil, we have a very good relationship with the private sector. Talking about the Federal Prosecution Service, in a couple of cases, we already count with the partner of AB Crypto. There's association of a lot of centralized exchanges here. And earlier, I talked about an obligation of people, of Brazilian people that make transactions with cryptocurrencies, and I've talked that if you transacted in any month more than 30,000 reais, you have to declare it for the Brazilian Federal Revenue Office. Okay, but I've talked that if you deal with more than 30,000 reais outside Brazilian centralized exchanges. And why does it happen? Because the Brazilian centralized exchanges already report these transactions to the Brazilian Federal Revenue Office, and doesn't matter how much the client transacted in the month before. And it is great for the prosecution. Why? Because we can start with these transactions and trace in the blockchain the transactions that happen after that when the client withdraw the crypto assets to another account, even for its own custody. So I think it is very helpful for us in the prosecution, count on them this way. And even when the state have in its own custody a great amount of crypto assets, it is helpful for us to count with their knowledge, with their technical knowledge about how to properly make this custody. We cannot lose these assets, and how to sell them. To sell like 1,000 or 10,000 of Bitcoins, we need a lot of liquidity. So it's necessary this cooperation, and it's been a very profitable partnership. Great. I don't know, Sanjeev, if you agree, if you have anything to Sure. I think we have similar parameters here in the United States. The reports, suspicious activity reports, currency transaction reports, Form 8300s. There's a lot of opportunities and really expectations for the private sector that are involved as financial institutions to submit these reports. One, so we can identify illicit activity, but two, to assist these companies to make sure they're not victimized, to make sure that they're not being utilized as a conduit or as a medium to facilitate these types of financial crimes. I think it's been really receptive, and we've had a great engagement historically when it comes to traditional finance. And as we move forward now in crypto finance, we're expecting the same thing of the private sector. And really, our Bank Secrecy Act requires this of financial institutions, or what we refer to as money service businesses here in the United States. And additionally, I would say, if I can add this, Bernardo, in addition to the financial reporting requirements, we have reporting websites, IC3, a variety of options for companies who have been victimized, who notice cyber crime, digital asset crime, to be able to report these to our FBI and to our law enforcement partners, so we can work together really to identify and prosecute these crimes. You know, one of the things we're trying to combat is this stigma of shame. If you're a victim of ransomware, if you're a victim of cybercrime, or if your crypto wallet was stolen, or really any type of crime, we've noticed society-wide, sometimes there's a feeling of embarrassment, and people do not want to report the fact they were victimized. And we want to get the message across, and we're doing so in audiences like today. And again, thank you for inviting us. It's important to report this. One is, you're not the only one this is happening to. Two is, we want to help you, make you whole, try to recover these crypto assets that were taken from you and return them to you. And three, by doing this, you help prevent the same criminal or the same association from committing the same type of crimes against others going forth, and you help stop the crime. So, you know, we have the SAR reports, the suspicious activity reports, the CTRs, but we also have websites like IC3.gov that allow people to report these things
And a lot of the reporting is coming from the private sector, from those who are saying, we want to engage, we want to be involved in the process to make this right. How do we do so? So now we've provided you resources. Perfect. And I think, again, from the private sector perspective, what I see from clients that are not, let's say, that mature with respect to AML regulations is two different approaches. One is, I will not report anything, because then if I report something, they will highlight my company, and then they will try to focus and investigate everything that is happening here. Or second, I will report everything that I do, which doesn't help as well, because you are not filtering as you should per the regulation. I mean, as Alexandre mentioned, you have specific triggers, financial triggers, you have specific parameters to report. If you just report everything, you're not processing that information, and you're just maybe wasting resources from the prosecutors. So what I think is happening in Brazil, I don't know, what is your take, from the public sector, is that maybe companies are getting more mature, understanding that this cooperation is probably positive for everyone. I mean, especially when we're talking about new technology and new challenges. It's somewhat new for everyone. So it's good for us to work together and figure it out, because as I mentioned, good faith companies and executives do not want to taint their business with proceeds from wrongdoing. They don't want to see an investigation in the front page of a newspaper talking about how their platforms are being used for money laundering. Just going back to something that you two mentioned a little bit before, there's a question from the audience in YouTube from Mateus. He's asking, what is your view, enforcement-wise, with respect to crypto assets, digital assets? They're focused on the privacy of the users. I mean, you mentioned the anonymity-enhanced crypto. I mean, should they be completely forbidden? Should they be regulated? Is this something that can be allowed and can be used in a legal way? What is your take on this? I don't know, Alexandre, if you want to start. This is a tough one. And I have to make a disclaimer here that I'm talking about my opinion, okay? And my opinion is that initiatives like banning the tornado cash, let's talk about that because it's the most recently fact. The ends are not controversial. Of course, everybody agrees that the money laundering has to be faced. Okay. But I disagree. I have serious restricted with the means that has been done. Because I don't know that we have nowadays the right tools to face this challenge. I think this is the most important. We are trying to deal with challenges without the proper tools. And the problem is today. So we cannot just ignore it and wait for the right tools to appear. I don't know, Sanjeev, if you want to add, I'll just make a quick comment, maybe adverse in an adverse way as expected from a compliance attorney, is that my initial feeling would be something in the sense that Alexandre mentioned. What is the legitimate justification for you to use that crypto? Why do you want so much not to be to have any means to be recognized that this is your as the proprietor of that specific digital asset? And we were talking about a tendency of global transparency. The FATF, having made it makes recommendations to lots of countries, trying to increase the transparency that of those jurisdictions. So, if in this, let's say, context, and just a quick note, on the other hand, we have privacy laws getting stronger and stronger. I mean, what is your take on this? What should we do with respect to those types of assets? Yeah, again, speaking of my personal capacity, I think, we look at the government as a whole. We have addressed some of this in our reporting, not just from the department, but from Treasury and other components. It's an ongoing dialogue because it's a newer area, and it's difficult at times to comment on things until we've observed it, seen it put in practice, and understand and appreciate the challenges it provides.
as we sit right now, privacy coins are not illegal in the United States. There's a lot of coins, Monero, Dash, Zcash, Electric Coin Company that support and sponsor these coins. And there's some of these coins, to be fair, give the consumers the ability to turn the privacy features off. You can encrypt or decrypt as you choose as a consumer. And I think the key is, though, if we get into a situation where the coin itself is being used to facilitate fraud, crime, terrorism, ransomware, all the things that we agree are bad and not good for society as a whole, is there a reveal key or a look key or an opportunity for the government, with the assistance of the coin creator, to be able to decipher how that blockchain transaction occurred, to trace the transaction appropriately? Because the reality of it is, a lot of companies that brand themselves as decentralized finance or DeFi, they have centralized features, and they have the ability to have these look keys, these reveal keys exist to assist not only the CEO of the company, but also anyone else, including law enforcement, when called upon by the court. And I think that's an ongoing discussion, ongoing dialogue we're going to have going forward, is if we have good privacy, which is good, we want to have good consumer privacy, I think we all agree that's good, will there be a reveal key or an opportunity for the government to be able to partner with the creator or the minter of these coins to be able to identify who are utilizing the coins for bad, right? And I think that's an ongoing discussion we're going to continue to have, not only at the end of this year, but as we move forward in 2023. We'll probably have at least a level of know your customer, or a level of, I don't know, maybe a way to, if needed, try to get that information. I don't know. Let's see what happens. I think this is one of the biggest questions that we have for the future. And I want to use something that you mentioned about decentralized finance, because I think that's probably one of the biggest challenges as well. And again, as I remember my grandpa trying to Skype, that's my feeling when I look into the subject. I mean, how do you tackle liability with something that is in theory, of course, not made with a personal intent? It's something that is made autonomously through a code or through something that was developed but is operating autonomously. Do we go to the developer? What should we do? And again, I know this is a tough as well, but I would love to have her take on this. I don't know, Alexandre. It can be answered in a jurisdicity perspective, or in a practical perspective, or in a moral perspective, or in a social perspective. In a law perspective, you just can't pursue someone who develop a code. In a law perspective here in Brazil. In a moral perspective, it can be controversial. We can talk about what was he or she thinking when he developed this code, what are the reasons behind him. But again, this is in a moral perspective. In the law perspective, it is free. Here in Brazil, you can write any kind of code as you can write any kind of text, and it is not a crime. Even it is not irregular. Like if you hate speech, you can't be punished, okay. But to write a code that is used for the good or for the bad, you are not responsible. You are not criminal responsible for that. I don't know, Sanjeev, if you want to add anything. Yeah, I'll mention this. In the United States too, our different components and sections have different portfolios. The Department of Justice, we're not regulators, that falls within Treasury and the other areas. Okay. I mentioned SEC, CFTC. I think that would be within their portfolios. They're probably the best equipped to answer that. I think, our understanding here is that we want to have engagement with the private sector. If someone does come across situations where they're seeing their technology being used to do bad, it's important they report that, so we help stop the issue right then and there, help redress this and make the victims whole where possible. And I think that's the positive attitude we've taken going forward here at the department. Perfect. And it's a nice segue to the final question. I mean, our time is, we're running out of time. This has been amazing, and I just want to make one final question. And I think you both touched a little bit on this, which is engagement with the private sector. I mean, as I mentioned, I think this is very positive for everyone involved. And this is something that we need to
bit by bit start to work with, especially with maybe more old school executives that are not that used to that communication or exchange of information and knowledge. How important do you think it is, and what are the, let's say, the main tools or means you have, such as this event, to have this conversation? What do you think in Brazil, Alexandre? You mentioned the AB crypto. I think that's maybe a nice example of that. I think the link that we still have, it is not something federal professional yet. Why is that? Because we're starting a journey. We're not used with this new reality. So I think even in an amateur way, we need to have good channels of communication. And that's what we have been doing in these last years. We are taking this channel communication stronger, and that's it. I think the cooperation and knowing that everybody wants to have a healthier market in this area. And I would agree with that. I'll just add that domestically in the department, we've been public about this. We want to engage with the private sector. We've placed this in our executive order reports on digital assets, but not just the Department of Justice. We have components like the SEC, our Securities Exchange Commission, that have created a FinHub or a financial hub where you can come to the SEC if you're in the private sector and you have questions about, is this digital asset a security? They'll engage with you, positive dialogue regarding that. The CFTC has their Office of Technology Innovation, formerly CFTC Lab, where, again, at the private sector, if you're sitting in Brazil and you're thinking, I want to promulgate or promote this specific technology in the United States, I have a concern, it's this commodity. We have offices that will engage with you in the front end before you take your product live on the market. When it comes to conferences and dialogues like this, these are very crucial. From one lawyer to another, we know that relationships and communications are very important, and get some of the joy we get in the practice of law is when we can dialogue in a non-adversarial manner, just to discuss topics and items and get perspectives internationally and domestic, because it helps us make informed decisions, which is really important in this area, right? Because we are understanding the technology as it's developed. But two, it makes us more well-rounded people, right? Information is always good, and having international dialogue like this is very valuable. And we want to continue to do that. We are open to that. I mentioned conferences, but there's also, just forums and other avenues that you can have these discussions, including SEC's FinHub and the CFT's Office of Technology Innovation. And I want to give this audience practical resources. You can go to these locations today and have these discussions, or you can reach out into the department via Bernardo or however it may be, and we can have a dialogue, because we want to make sure we're working together to encourage the private sector to have good technology, but also safe technology, and that we have regulation that makes sense and policy that makes sense, working together to understand it on the front end before it goes live and cause potentially harm to the community. Perfect. I think with that, we don't have any additional questions from the audience. I would like to thank you both. I mean, this was amazing for you to take the time. Sanjeev during Halloween, Alexandre on the day following on the general election in Brazil. I mean, we have the World Cup in Brazil. I mean, not in Brazil, but it is going to happen. I don't know. I think it's November 20 or something like that. So the end is the year is a little bit more, it's not that long anymore. We're about to end in Brazil. We know how things go in Brazil. So thank you a lot for joining us in this panel. I think everything that you said was extremely useful for the audience. And let's keep this exchange of information, this conversation. This was great. And with respect to that, I'd like to recommend specifically, Alexandre has a course in YouTube with respect to NFT, and it is amazing. So it is fully in Portuguese. I recommend to the Brazilian speaker, to the Brazilian audience, to watch that video, because it is very good. It has the basic concepts of NFT. Alexandre, I fully recommend
you're channeling in your classes. And I think that's it. Thank you, Alexandre. Thank you, Sanjeev. Obrigado. Thank you for inviting us. Our pleasure. Thank you so much. Thank you for the invite, Bernardo. Nice. It was a pleasure again, Sanjeev. Feeling is mutual, my friend. Thank you so much. Privilege. Have a great day. Have a great day.